On the left side here, private houses built between 17th and 19th century. Des maisons privées construites entre le 17 et le 19e siècle. Hier links privaatwoningen gebouwd tussen de 17e en de 19e eeuw aan de linkerzijde hier. En hier voorbij de brug dan hebben we het oude Sint-Jans-hospitaal uit 1188. Dat is niet meer in gebruik sinds 1976. Binnenin nog het Hans Memering Museum. Er is ook nog een oude apotheek uit de 17e eeuw. So here on the right side we have the old hospital of St. John from 1188. Not often used since 1976. Inside we have the Hans Memering Museum. Hans Memering was a German painter. And here in front you see that White House. Here they met the movie The Nun Story with Audrey Hepburn in 1959. Alors ici devant nous on a tourné le film Au risque de se perdre avec Audrey Hepburn en 1959. Hier werd de film gedraaid The Nun Story met Audrey Hepburn in 1959. Audrey Hepburn werd geboren te Brussel. Haar moeder welke elle couleur à cette couleur et la couleur de la classe moyenne. Men heeft ossenbroek in de wenden om dit kleur te bekomen op kleuren van de middenstand. Dat was om de geesten uit hun huizen te houden, de 17e eeuw. En dan zie je die mooie kopjes, dat was om de geesten te zeggen, ga bij de buren, wij zijn heel aangenaam. The Jesuits after that the British consulate, and now it is a basic school. You see how much it Guck mal, das Karussell. Das ist das Karussell. Emma, mira. Emma, mira. 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 Komm mal hier in der Mitte. Komm mal in der Mitte oben. Was ist da? Ja. Wow, nice.